So today our topic is oxidation state or oxidation number. So rendu same, oxidation number, oxidation state both are same. Okay, oxidation number is, it is the charge present on atom, ion or molecule. ఓకే, ఏదైనా ఆటమ్, ఏదైనా అయాన్, ఏదైనా మాలిక్యూల్ దాని మీద ఉన్న ఛార్జ్ని విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్, ఇఫ్ యూ టేక్ హెచ్, సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ద atomic form or elemental form. So there is nothing on the this is a neutral element. So the charge will be oxidation state or the charge will be 0. So if you take H plus, this is hydrogen ion. ఓకే, హైడ్రోజన్ అయాన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటి అంటే +1. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఛార్జ్ +1 అనేది ఉంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ +1. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ లిథియం అయాన్, సో హియర్ ఆల్సో the charge is +1. Oxidation state of the lithium ion is +1. Okay, like that only. If you take magnesium like this in the elemental form, that is oxidation state is 0. If you take in the ionic form, the oxidation state will be here +2. సో ఇలా ఒక ఎలిమెంట్ మీద, ఒక అయాన్ మీద ఏదైతే ఛార్జ్ ఉంటుందో మాలిక్యూల్ మీద అయినా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SO4-2. ఓకే, సో ఈ మొత్తానికి ఛార్జ్ అది. So the charge present on these ions or atoms, that is known as oxidation state. Okay, so if you want to calculate the, so ikkada normal ga any of the compound is given. For example, magnesium oxide. So in this they have asked oxidation state of magnesium ఏంటి అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో జనరల్లీ ద ఛార్జ్ ఆన్ ద ఆక్సిజన్ ప్రజెంట్ ఈస్ -2. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ద కాంపౌండ్ షుడ్ బి న్యూట్రల్. మొత్తం కాంపౌండ్ షుడ్ బి న్యూట్రల్. ఓకే, కంప్లీట్ కాంపౌండ్. సో కాంపౌండ్ న్యూట్రల్ ఉండాలంటే దాని మీద ఛార్జ్ మొత్తం దీన్ని కలిపితే 0 రావాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఆక్సిజన్కి -2 ఉంది. సో ఇప్పుడు -2 ఉంది, మొత్తం మాలిక్యూల్కి 0 రావాలంటే ఏముండాలి? మెగ్నీషియంకి ఖచ్చితంగా +2 ఉండాలి. సో లైక్ దట్ ద కంప్లీట్ కాంపౌండ్ షుడ్ బి ఇన్ ద న్యూట్రల్ ఫార్మ్. సో ఒకవేళ ఇలా కాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ Cr2O7 2-, సో ఇందులో ఏంటి, ఈ కాంపౌండ్కి ఎక్కడ ఛార్జ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే దేర్ విల్ బి దిస్ కాంపౌండ్ విల్ బి ఇన్ ద అయానిక్ స్టేట్. ఇది న్యూట్రల్ కాదు, ఇంకా ఇది న్యూట్రల్ కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ చేయలేదు. ఓకే, సో దీనికి వేరే రూల్స్ ఉంటాయి, దీనికి వేరే రూల్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ క్యాల్కులేట్ హియర్, ఓకే, జనరల్గా మెగ్నీషియంది అడిగారు. సో మెగ్నీషియం ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్ కూడా 1 ఉంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఛార్జ్ అనేది లేదు, కంప్లీట్గా ఛార్జ్ అనేది లేదు న్యూట్రల్ కాంపౌండ్ కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 2 క్రోమియమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, రైట్ ఎనీ ఫామ్. ఇక్కడ ఇంకా 7 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. ఎందుకంటే ఈ కాంపౌండ్ మొత్తం మీద ఛార్జ్ అనేది -2 ఉంది, దీంట్లో న్యూట్రల్ కాంపౌండ్. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ ఐదర్ ఫామ్. ఓకే, సో మెగ్నీషియం అనేది మనం కనుక్కోవాలి. ఆక్సిజన్ ఛార్జ్ ఎంత? -2. ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ -2. Magnesium -2 is equal to 0. So if you send this 2 here, magnesium will be +2. Okay, సో ఎంత కాకుండా నార్మల్గా ఇలా సింపుల్ కాంపౌండ్స్ ఉంటే, ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఆక్సిజన్ది ఛార్జ్ అనేది -2 అని తెలుసు కాబట్టి ఇది న్యూట్రల్ కావడానికి +2 వీ హ్యావ్ టు గివ్. దట్ ఈస్ సింపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్. సో ఇక్కడ 2 క్రోమియమ్స్ ఉంటాయి, 7 ఆక్సిజన్స్ ఉంటాయి. సో ఇందులో జనరల్గా క్రోమియం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటి అని అడుగుతారు. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ 2 క్రోమియం 7 ఆక్సిజన్ అంటే -2 is equal to -2. Again 2 chromium -14 is equal to -2. 2 chromium is equal to, ఇది ఇక్కడ పంపిస్తే
minus 2 plus 14. So that is 12. That is 2 chromium. Okay, 2 chromium atoms ki 12. Obviously here the minus will be, oxygen will be in the negative form. So this will be in the positive only. So only 1 chromium if you want. Okay, so here chromium charge will be, or the oxidation state will be plus 6. So like this you have to calculate the oxidation state or oxidation number. Like this we have to calculate oxidation state. So we have to know little rules. Okay, so ikkadaithe oxygen ki -2 ani telisindi. So ala what like the elements, okay, ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, ఆల్కలీ మెటల్స్, ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్, వాటి చార్జెస్ ఏంటి అనేది మనకి జనరల్గా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, తెలియంది అడుగుతారు, జనరల్గా తెలిసింది వీ కెన్ క్యాల్కులేట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఫ్యూ రూల్స్, ఓకే, ఎక్కువ ఏం లేవు, ఓన్లీ ఫ్యూ. ఓకే, ఫస్ట్లీ ఫ్రీ యాటమ్స్ ఆర్ ఫ్రీ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. అంటే వేరే ఆటమ్స్తోని, వేరే మెటల్స్తోని, వేరే వాటితోని కంబైన్ అవ్వకపోతే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ విల్ బి జీరో. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2 ఇలాగే ఉంది. సో ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ H2 విల్ బి జీరో. S2 జీరో. Li like this in the elemental form, it is zero. Okay, so like this if it is present in the free state, so without combining with other compounds or other elements, if it is in free state, so that is oxidation number will be in the charged state. It will be the charge will be the oxidation number. So for example Zn plus 2 ఇందాక కూడా చూసాము, Zn plus 2. Okay, here the oxidation number of zinc will be plus 2. Okay, so this is one of the rule. So if you take another rules, so hydrogen ది ఇంకా జనరల్గా ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం, సీజియం. సో వీటివి జనరల్గా +1 అనేది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా బెరిలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, బేరియం, స్ట్రాన్షియం, సో ఇవన్నీ సో వీటికి జనరల్గా +2 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్. ఓకే, సో హైడ్రోజన్ది +1 ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ కెన్ బి ఇన్ +1 స్టేట్, ఆల్సో ఇన్ ద -1 state. So generally in the compound form, hydrogen will have +1 charge. -1 charge అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే in little rare cases, metal hydrides లో -1 charge ఉంటుంది. So for example if you take compound form, for example if you take HCl, సో HCl లో Cl అనేది అగైన్ -1 ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో దీని -1 ఉందంటే దీని ఎంత ఉండాలి, +1 ఉండాలి. ఓకే, హియర్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ +1. సో ఇఫ్ యూ టేక్ మెటల్ హైడ్రేట్స్ లైక్ NaH, ఓకే, NaH అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వీటికి మాత్రం ఖచ్చితంగా +1 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంది, సోడియం ఉంది. సో సోడియంకి +1 ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు లైక్ ద కాంపౌండ్ షుడ్ బి ఇన్ ద న్యూట్రల్ ఫార్మ్, దట్స్ వై ద మైనస్ చార్జ్ ఇస్ టేకెన్ బై హైడ్రోజన్. ఓకే, సో ఇది అనుకోవచ్చు. ఇన్ ద అదర్ వే వీ కెన్ గివ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఓకే, ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ టేక్ మైనస్ ఛార్జ్. సో ఈ NaHలో ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఐటమ్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ Hది ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు సోడియం. సో దట్స్ వై నెగిటివ్ ఛార్జ్ విల్ బి టేకెన్ బై
hydrogen. Okay. So if you take this second group, that will generally have +2. So అలా కాకుండా హాలోజన్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ వీటి జనరల్గా -1. ఓకే. సో అలాగే ఫ్రమ్ థర్డ్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్, రైట్? ఈ సెకండ్ గ్రూపు, ఇది ఫస్ట్ గ్రూపు. సో అలాగే థర్డ్ గ్రూప్కి +3, థర్డ్ గ్రూప్కి జనరల్గా +3, ఫోర్త్ గ్రూప్కి సో థర్డ్ గ్రూప్కి +3, ఫోర్త్ గ్రూప్కి +4, ఫిఫ్త్ గ్రూప్కి జనరల్గా -3 ఉంటుంది. సో ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఏంటి? నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ అది. సో ఇదేంటంటే మైనస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ సిక్స్త్ గ్రూప్ -2, సెవెంత్ గ్రూప్ -1, ఎయిత్ గ్రూప్ విల్ బి న్యూట్రల్, దట్ ఈస్ 0. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ద general condition. Okay, we'll have little different exceptions also, we'll discuss that. Few more examples of compounds for which we have to calculate the oxidation number. So while the time I am trying, you also try in your books. Okay, so here we have to find the oxidation state of here potassium. Here you have to find the oxidation state of phosphorus, magnesium, chromium, nitrogen, sulfur. Okay, you have to find for these things. So here if you take here 2 potassiums and 1 oxygen is equal to, the whole compound is neutral, so we have to equate it with 0. Okay, so potassium we have to calculate. So for the oxygen you will have -2 charge is equal to 0 again. 2K is equal -2 is equal to 0. 2K is equal to, if you send this -2 here, it will become +2. So for 1 potassium the charge or oxidation number is +1. Okay, so if you try with the next one, phosphorus, here only 1 phosphorus is there. 1 into phosphorus plus 5 into chlorine is equal to, again this complete molecule is neutral, so that's why we have to equate it with 0. So phosphorus plus 5 into -1 is equal to 0. P minus 5 is equal to 0. P is equal to, if you send this -5 here, 5. Okay, so ఏం ఛార్జ్ లేదు అంటే that will be plus charge. So phosphorus will have +5. So here simple way you can calculate oxygen ఎంత -2. So that's why magnesium ది కూడా +2 ఉంటుంది. ఎందుకు? In the previously we have discussed, no? So -2 ఉంటే +2 ఎందుకు ఉండాలి? కంప్లీట్ మాలిక్యూల్ అనేది న్యూట్రల్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో దట్స్ వై విల్ ఈక్వేట్ విత్ 0, ఆర్ ఎల్స్ ఆ మాలిక్యూల్ మీద ఏదైతే ఛార్జ్ ఉంటుందో దాంతో ఈక్వేట్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, chromate. Okay, so this is dichromate, sorry. If you take 2 chromiums plus 7 into oxygens, 7 oxygens is equal to, so here the charge is present. What is the charge? -2. Okay, so 2 chromiums plus again 7 oxygen is -2 is equal to 2. So 2 chromiums -14 is equal to -2. If you send this here, 2 chromiums is equal to -2 plus 14, that is 12. Okay, that is for 2 chromiums. Again, don't confuse here, this is not the last step. For 1 chromium only they will ask the question, you will get confused. Okay, don't get confused like that. So if you send this 2 here,
that will result in 6. So chromium will have 1 chromium. Okay, in this there are 2 chromiums. 1 chromium will have plus 6 charge. This I think I have explained earlier also, same example. So one more is NO2 minus. So here nitrogen, 1 nitrogen, 2 oxygen is equal to minus 1. Okay, nitrogen plus 2 into minus 2 is equal to minus 1. That is minus 4 is equal to minus 1. N is equal to minus 1 plus 4, that is 3. That means nitrogen will have plus 3 oxidation state in this molecule, in this ionic molecule. So some more examples. Here it is sulfuric acid. In this we have to find the oxidation state of sulfur. Here you have to find the oxidation state of carbon here. Okay, so here 2 hydrogens plus 1 sulfur plus 4 oxygens. Again this complete molecule is neutral. This doesn't have any charge, no, that's why it is neutral, that is 0. We have to equate it with 0. So generally hydrogen will have plus 1. It's not metal hydride. So metal hydride ki aithe minus untadi, మిగతాదంతా hydrogen ki plus 1 untadi. So again oxygen will have minus 2 charge is equal to 0. So here plus 2 sulfur minus 8 is equal to 0. So plus 2 minus 8 will become S minus 6. That is S is equal to plus 6. So here 1 sulfur will have, only 1 sulfur is there. So sulfur will have plus 6 oxidation state. This is sulfuric acid. So sulfuric acid name antamu, it is known as king of acids. Okay, this is also one of the general knowledge question. Sulfuric acid is known as king of acids. Okay, so the next one is carbon dioxide. So in this you have to find the oxidation state of carbon here. So 1 carbon plus 2 oxygens again is equal to 0. So carbon plus 2 into minus 2 again. Oxygen charge is minus 2 is equal to 0. C is equal to plus 4. Here carbon will have plus 4 charge. So in the procedure enduku ani manaku anipiste, you want to save the time. So this is also not much time consuming, but if you see the compound only you will know for at least simple molecules. పెద్ద కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ ఉండకున్నా ఇట్లా సింపుల్గా ఉన్న మాలిక్యూల్స్తోని ఈజీగా మనం ఇక్కడ చేసేయచ్చు. నార్మల్గా ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంటుంది, -2 ఉంటుంది. -2 ఉంటుంది కాబట్టి 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని చార్జ్ -4 ఉంటుంది. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ కార్బన్ షుడ్ హ్యావ్ +4. సో ఎక్కువ టైం ఇది చిన్నగా అయిపోతుంది, ట్రిక్కీగా. ఓకే, ఫర్ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్. ఓకే, పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్ అయానిక్ ఉంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, అక్కడ రాంగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి, కొంచెం చూసుకోవాలి. ఓకే, సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ carbon. If you see carbon monoxide, also you have to find the charge of carbon. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సింపుల్, ఆక్సిజన్కి -2 ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి +2 ఉంటుంది, పెద్ద ప్రొసీజరే లేదు. ఓకే, సో యూ ఫైండ్ ఫ్యూ H2SO3లో సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. H2CO3లో కార్బన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఇంకా H2PO5లో ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇవి ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, మీకు తెలియకపోతే ట్రై చేసి కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. సో ఇన్ కేస్ మీకు తెలియకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్తాను. ఓకే.